Arguably the greatest kickboxer of all time, known as the Michael Jordan of kickboxing and currently the #1 ranked featherweight kickboxer, Giorgio, the Dr. Petrosyan, will face #2 ranked featherweight Thai superstar Superbon. Up for grabs is the inaugural ONE Featherweight Kickboxing World Championship. Hi, Giorgio. Very nice to see you. We've got some questions for you today. So to kick us going, have you had any different preparations for Superbon? Have you been working on anything special in particular to face him? Giorgio, per questo match con Superbon ti sei allenato in modo specifico? Hai preparato qualcosa di specifico in vista di questo match? Per questo incontro ovviamente mi sono allenato tanto perché intanto sono 5 round da 3 minuti. In più, l'allenamento è rimasto uguale, solo abbiamo cambiato la strategia. Of course, as always, I've trained super hard for this match because it's a 5-rounder match. So the cardio will be fundamental, but no different changing in my schedule, just on the game plan. Giorgio, you're saying that you let your performances do the talking. You don't like to talk much. It was interesting to see that you think that Superbon has been talking a lot of BS in the build-up, talking about you being protected, criticizing your techniques. Does this annoy you? Giorgio, sappiamo che tu sei un atleta che ha sempre preferito lasciare parlare i fatti, non troppe parole, non sei uno di tante parole in conferenza stampa, però in questo match sappiamo che non ti ha fatto particolarmente piacere le parole di Superbon, che ha detto un po' di cazzate, e ti chiedono se ti ha dato fastidio questo suo atteggiamento durante tutta la preparazione del match. No, no, assolutamente no, non mi ha dato fastidio niente, quindi lasciamo parlare gli altri. No, absolutely. His words didn't bother me at all. I try to focus on the match, not on the talking. So let Superbon do the talking. I will do the facts on the ring. Do you have any message for Superbon at this time? Hai qualche messaggio per Superbon? No, l'unico messaggio è di concentrarsi su se stesso, non troppo su di me perché se no mi perde di vista l'obiettivo. Okay, my advice is to stay focused on yourself, do not care too much about me. Just be focused on what you have to do on ring, because if you don't, you will lose the focus from the fight. Do you envision this going the distance, or do you have a sense that a knockout is coming? Pensi che il match andrà alla decisione, alla distanza, oppure vedi nel match una possibilità di un KO prima del limite? Assolutamente non lo so, non decido quello che viene fuori, sicuramente può venire fuori di tutto. L'unica cosa che posso dire è che sicuramente sarà una battaglia. I cannot predict what is going to happen in the ring because combat sports is such an unpredictable sport. What I can say is that everything. I have the feeling that everything can happen on Friday, and the only thing I'm certain of is that it's going to be a real war because both of us are really determined to get the title. This weekend, we had one of the most historic matches in boxing between Tyson Fury and Deontay Wilder. It was incredible. Next weekend, we have potentially one of the most historic matches in kickboxing. Does that inspire you to have seen that? Questo weekend abbiamo visto uno dei match forse più storici di quest'anno nella box con Fury Wilder, e potenzialmente venerdì abbiamo uno dei match che farà la storia della kickboxing. Mi dice se ti ha in un certo modo ispirato il match di Fury Wilder di ieri, l'altro ieri. No, ispirato no, sappiamo benissimo che Fury è molto forte, molto forte di testa, anche tecnicamente, quindi è un pazzo e ha vinto l'incontro. Assolutamente no, non mi ha ispirato niente, insomma, un incontro di box, insomma, mi fa piacere vedere, però il mio è tutta un'altra storia, nel senso io faccio kickboxing e sono due cose totalmente diverse. Of course, I am a huge Tyson Fury fan,
is a crazy guy. What I appreciated a lot in the Wilder Fury match was the mental side of the mental preparation of Fury. Is such a tough fighter mentally, and that's what can inspire me. But honestly, I try to build my own legacy, so I don't look too much at other fighters and other sports. My legacy is in kickboxing, and I just stay focused and on building my own legacy every day. With the tournament kicking off, who do you think wins between Marat Grigorian and Andy Souwer? You, of course, got a famous win over Souwer in K1. Who do you think wins that? Parlando del Grand Prix, ovviamente tu hai diverse vittorie prestigiose contro tutti quelli che parteciperanno, e in particolare contro Andy Souwer. Cosa pensi? Chi pensi che vincerà tra lui e Grigorian? Ma sicuramente sarà un bel match. Secondo me vince Marat. Secondo me vince Marat. For sure, it's gonna be a great match because they are two legends. But honestly, I see Marat winning. What's your reaction when people call you names like the Michael Jordan of kickboxing or the Ferrari of kickboxing? Do you believe you're the best kickboxer of all time? Come reagisci quando ti paragonano al Michael Jordan della kickboxing o comunque il migliore di tutti i tempi? Qual è la tua sensazione? Pensi di essere il miglior kickboxer di tutti i tempi? Ma sai, ovviamente mi fa piacere, sono cose che rimarranno nella storia. Io non mi reputo il migliore di nessuno, insomma, preferisco che gli altri parlano di me, che gli altri dicono quello che è il più forte. A me sicuramente fa piacere sentire queste robe qua. Of course, I'm super honored to hear all this comparison with such legends of sports. But you know me, I am a humble guy. I am not the one who's gonna ever, you will never hear me saying I am the GOAT of kickboxing or whatever. I feel truly honored to hear this from the fans and from you. But of course, I prefer to build my own legacy every day in the ring and in the gym. And then we will see at the end what the history will tell about my legacy. I know you have Superbon in front of you, but you spoke about thinking Marat will win. What do you think of him? Do you feel connected to him as a countryman and also one of the best in the world? He also says that he wants to fight you. Are you destined to fight Marat? Sappiamo che, vabbè, il tuo prossimo avversario è Superbon, ma ti chiedono due parole su Marat Grigorian. Sicuramente siete tutti e due armeni. Com'è la vostra relazione e cosa pensi? Cioè, pensi che siate destinati prima o poi a combattere l'uno contro l'altro o no? Beh, Marat conosco molto bene, è un armeno, sai, noi tra gli armeni abbiamo un rispetto reciproco, molto rispetto. È un popolo di 3 milioni di abitanti che ha sempre sofferto, ha fatto sempre guerra, quindi ci rispettiamo tra di loro. E non credo che ci sarà un incontro tra me e Marat, però mai dire mai. I know Marat pretty well. As Armenians, we have a very small population, but we are really connected between each other because we are a small nation, but we have been through a lot of adversities. So that things keep us really, really bonded together. So I will be always a Marat supporter, and I don't know if we're gonna ever fight. What I can say is that there is a huge respect between us, and of course, you'll never know. How important is this tournament for the history of kickboxing? It seems a little bit like the old days in K1 to bring together so many incredible fighters. Does it feel special to you? Il Grand Prix sarà sicuramente un grandissimo spettacolo
e a tutti i fan ha fatto venire in mente i vecchi tempi del K1. Tu che comunque il K1 l'hai fatto e l'hai vinto, come ti senti a vedere tornare la kickboxing a questi livelli? Sicuramente è il torneo più grande di 70 kg che abbia mai visto. Quindi sono tutti atleti forti, i migliori 70 del mondo. Insomma, mi fa piacere vedere un torneo così. One Championship è un'organizzazione molto potente, quindi secondo me è anche i più forti del K1 Max. To me, it feels special. My perception is it is probably the best tournament ever in kickboxing. I think honestly, maybe is even bigger than K1, and I feel honored to be in such a promotion that is promoting my sport at these levels. So I'm really happy to see kickboxing, the finest kickboxing back again. As the winner of the 29 Grand Prix, how interesting is it for you to be in a position now where you can just watch these incredible competitors go at it and just wait? C'è stato un problema di linea, chiedono sempre, ritorniamo alla domanda di prima. Tu da vincitore nel 2019, adesso come ti senti in questa posizione in cui puoi aspettare il vincitore del Grand Prix e puoi guardare al Grand Prix da spettatore, tra virgolette? Beh, diciamo che non sono proprio qui a guardare questi bellissimi incontri, anche se mi sarebbe piaciuto vederli dal vivo. Insomma, ho un incontro da fare anch'io. E è bello, è un bellissimo torneo, quindi che vinca il migliore. Let's say that I will not be only a spectator of this wonderful tournament, because on Friday I have one of the biggest challenge of my career. Even if I would have loved to watch all those fights live, but it feels great to see kickboxing great again. But I don't have to. I can comment. I can say anything about my position. I just focus on my next match, and let's say that I will I will see who will win, and then we will see who is winning in the tournament. But it doesn't feel anything special right now. You face so many icons in this sport. Superbon is the number 2 ranked guy. He's a super talent. Where does he rank in terms of your biggest tests? Superbon sicuramente, con tutto questo talento che c'è in One Championship, è secondo nel ranking, quindi sicuramente sarà una sfida durissima per te. Come la posizioni all'interno della tua carriera? È una delle sfide più difficili che hai mai affrontato? Ma ho incontrato tanti atleti forti, quindi non posso dire che forte o è sicuramente uno dei più forti, però nella mia carriera ho incontrato tanti avversari forti e uno di questi sarà sicuramente Superbon. Throughout my careers, I fought against all the best in kickboxing. Of course, Superbon, I feel like is one of the most talented guy I've ever faced. But for me, it's difficult to rank among all my fights. But let's say it's gonna be one of the toughest challenge of my career for sure. Giorgio Petrosyan, an absolute icon of the game. Thank you so much for joining us. Grazie mille.